parliamentary privileges. Okay. So Article 105 deals with the parliamentary privileges, but Constitution did not specify any parliamentary privilege. That means Constitution did not codify any parliamentary privilege. Okay. So parliamentary privileges broadly we can divide it into two types: individual privileges and collective privileges. Okay. So individual privileges and collective privileges. Actually, the main reason behind privileges, the main reason is to make sure MPs will enjoy certain autonomy and MPs will enjoy certain freedom. By considering that, these parliamentary privileges were introduced. Okay. So Constitution mentioning only about the privileges, they were not codified in the parliament. Constitution lo codify levu. They were codified by the parliament. Okay. Based on the applicability. In last class we discussed that parliamentary privileges are applicable to everyone who are able to speak in the parliament. MPs, parliamentary committees, parliament houses and attorney general. Okay, for these people parliamentary privileges are applicable. And they are not applicable to president. Even though president is authorized to speak in the parliament, they are not applicable to president, because president enjoying more privileges than the parliamentary privileges under Article 361. We will discuss that when we discuss about Article 14, equality before law. At that time we will discuss about this Article 361. Okay. So this is regarding the privileges, and based on the extent of availability, parliamentary privileges can be divided into individual privileges as well as the collective privileges. Individual privileges means they are eligible, they are applicable to the individuals like MPs as well as the attorney general, whereas collective privileges are applicable to the collectively, like house committees as well as the houses. They are the like collective privileges. So as a part of individual parliamentary privileges, in last class we discussed that MPs will enjoy freedom of speech and expression. Whatever they speak, that cannot be questioned in the courts. Court lo question cheyadaniki veelledu. But eppudu question cheyachchu? Eppudu question cheyachchu ante when one MP is violating the privilege of another MP. Appudu వేరే ఎంపీ అంటే ఒక ఎంపీకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉన్నప్పుడు వేరే ఎంపీకి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ డిగ్నిటీ కూడా ఉంటుంది కదా. వెన్ వన్ ఎంపీ ఈజ్ స్పీకింగ్ అగైన్స్ట్ ద అనదర్ ఎంపీ, దెన్ దట్ కెన్ బి క్వశ్చన్డ్. దట్ విల్ డిస్కస్ లేటర్ వెన్ వి డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రివిలేజ్ మోషన్. సో నౌ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, అండ్ ఎంపీస్ కెన్ ఓట్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ అన్లెస్ అంటిల్ ద పార్టీ ఇష్యూయింగ్ ద విప్. ఒకవేళ పార్టీ విప్ ఇష్యూ చేస్తే మాత్రం ఎంపీస్ నీడ్ టు క్యాస్ట్ దేర్ ఓట్ అకార్డింగ్ టు ద విప్, అదర్వైజ్ దే విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్. And the third one regarding the parliamentary privileges, we discussed that. So when parliament sessions are going on, MPs are exempted from the jury service. అంటే కోర్టులో విట్నెస్గా కానీ లేదా అక్యూజ్కి కానీ కోర్టులో కోర్టుకు రమ్మని అడగకూడదు. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్. సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ కోసం ఎంపీస్ని పిలవచ్చా అంటే ఎస్, వి డిస్కస్డ్ ఇన్ లాస్ట్ క్లాస్. అండ్ వి ఆల్సో డిస్కస్ దట్ వెన్ పార్లమెంట్ సెషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ 40 days before and 40 days after, they cannot be arrested. So this immunity is applicable only to the civil cases, not to the criminal cases. We discussed in last class. Are we clear about this? Okay. Now we will discuss one case study. After the case study, we will first finish the writing regarding the these individual privileges. Then we will discuss the collective privileges. Okay. So our topic is parliamentary privileges. Parliamentary privileges. Okay, listen carefully. So yesterday I was about to explain the case study. Okay, listen. You know that P.V. Narasimha Rao acted as a Prime Minister of India. P.V. Narasimha Rao government ki less than 273 seats unde. But వాళ్ళు 5 years కంటిన్యూ చేశారు. ఎందుకంటే అపోజిషన్లో డిఫరెంట్ పార్టీస్ మధ్యలో సీట్స్ అనేవి స్ప్లిట్ అయినాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కలిసి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయలేరు.
అట్లాంటప్పుడు ఎవరైతే కనుక లార్జెస్ట్ సీట్స్ ఉంటే వాళ్ళే గవర్నమెంట్లో కంటిన్యూ అవుతారు. అర్థమైంది కదా లాజిక్ మీకు? ఓకే, సో మైనారిటీ గవర్నమెంట్. సో హియర్ సో 273 కన్నా తక్కువ సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ మనకి సింపుల్ మెజారిటీ కావాలన్నా, స్పెషల్ మెజారిటీ కావాలన్నా అపోజిషన్ పార్టీల సపోర్ట్ అయితే అవసరం పడుతుంది కదా. ఓకే, జేఎంఎం అంటే జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా. రీసెంట్గా షిబు సోరెన్ చనిపోయారు కదా, జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా. సో జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా వరకు డబ్బులు ఇచ్చారనమాట వాళ్ళ ఎంపీస్కి, మీరు మాకు ఓటేయండి అని చెప్పేసి. ఓకే, సో తర్వాత ఇలా డబ్బులు తీసుకుని ఓటేశారని చెప్పేసి రివీల్ అయింది. అండ్ దట్ ఎంటైర్ కేస్ వాజ్ గివెన్ టు ద సిబిఐకి ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు నా ఓకే ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో ఇక్కడ ఇదంతా మొత్తం కేస్ స్టడీ ఓకే ఈజ్ ఎ రియల్ వన్. కాకపోతే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంపీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. So 3, 4, 5, it doesn't matter number. So around 5 MPs took the money from the Congress and they voted for the Congress. Okay. So ఇప్పుడు 5 MPs ఓట్ అంటే మనీ తీసుకున్నారు కాబట్టి okay 5 MPs they took the money and 4 MPs they voted in support of the Congress. ఓకే, ఎందుకంటే డబ్బులు తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ లాయలిటీ ఉండాలి కాబట్టి ఓటేస్తారు. ఇప్పుడు ఓటర్స్ కదా, కొన్ని సందర్భాల్లో డబ్బులు తీసుకుని ఓటేస్తారు కదా, కనీసం మనం డబ్బులు తీసుకున్నందుకైనా ఒక ఓటేయాలని చెప్పేసి. అంటే అనెతికల్లో ఎథికల్ అనమాట, అదొకటి టైప్. ఇంకో పర్సన్ ఎలాగో మనం డబ్బులు తీసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మనం ఓటైపోయినా ఏముంది అని చెప్పేసి ఓటేయలేదు. తర్వాత ఇప్పుడు రివీల్ అయింది ఈ 5 MPs. ఇప్పుడు ఈ 5 పనిషబుల్లా, ఓన్లీ 4 మెంబర్సే పనిషబుల్లా? 5 or 4? 5. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. ఒక్కరు మాత్రమే పనిషబుల్. వీళ్ళ 4 కూడా పనిషబుల్ కాదు. ఎందుకు? ఎందుకంటే లాస్ట్ క్లాస్ నేను చెప్పాను, వీళ్ళ ఓటింగ్ ఎంపీస్ హౌస్లో ఓటేసిన దాన్ని కోర్టులో క్వశ్చన్ చేయొచ్చా? క్వశ్చన్ చేయడానికి లేదు కదా. అంటే వీళ్ళ యాక్టివిటీ అనేది దేనికి రిలేట్ అయి ఉంది? ఓటింగ్ అనే దానికి రిలేట్ అయింది. కాబట్టి వీళ్ళకి పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అనేవి అప్లికబుల్ అవుతాయా లేదా? ఎస్. ఓకే, ప్రొటెక్టెడ్ బై పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అండ్ he was investigated. ఎందుకంటే he took the money but he did not do any activity related to parliament, so he was investigated by the CBI. Logic అర్థమైంది కదా మీకు? Those 4 MPs they took the money and their activities related to what? Voting in the parliament. Voting in the parliament cannot be questioned. అట్లాంటప్పుడు నేను డబ్బులు తీసుకొని ఓటేసినవా, డబ్బులు తీసుకోక ఓటేసినవా అనేది ఎక్కడ క్వశ్చన్ చేయడానికి వీల్లేదు కాబట్టి దే కెనాట్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ద సిబిఐ. సో ఇలా వాళ్ళు మిస్ అయ్యారన్నమాట, తప్పించుకున్నారు. అయితే రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, ఇలా కరప్షన్ కేసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దే విల్ నాట్ బీ కవర్డ్ బై ద పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అని చెప్పేసి రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఆర్ వి క్లియర్ అబౌట్ దిస్?
See here, deprivileging bribe, overruling the మెజారిటీ వర్డిక్ట్ ఇన్ పివి నరసింహారావు వర్సెస్ స్టేట్. అంటే పివి నరసింహారావు వర్సెస్ స్టేట్లో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఓవర్ రూల్ చేశారు, అంటే దాన్ని చేంజ్ చేశారు. ఇప్పుడు బ్రైబ్కి ప్రివిలేజ్ అనేది అప్లికబుల్ అవుద్దా? అప్లికబుల్ అవుద్దు. ఎందుకంటే ఇక్కడ డీప్రివిలేజింగ్ అని ఉంది. అంటే ఇన్ కేస్ ఎంపీస్ ఒకవేళ బ్రైబ్ తీసుకొని ఓటేస్తే కనుక వాళ్ళు ఎందుకు ఓటేశారు అలా ఏంటి అనేది కోర్టులో క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ వాజ్ ద కేస్ ఇన్ 1998. 7-member కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే వాళ్ళకి పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయలేము అన్నారు. ఓకే, బట్ రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే సో అలా ఉంటుంది, డబ్బులు తీసుకోవడం అనేది అనెథికల్ కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజ్ అనేది ఉండదు. దే కెన్ బి క్వశ్చన్ ఇన్ ద కోర్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ 2024. On 4th March 2024, a 7-judge constitution bench of Supreme Court unanimously held that MPs MLAs, they are not protected under parliamentary privileges in cases of what? In cases of the bribery. So ఈ కాంటెక్స్ట్ మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. అవి క్లియర్ అబౌట్ దిస్. ఓకే, సో ఇంకో డౌట్ వచ్చింది ఇదే కేసులో ఏంటంటే అసలు బ్రైబ్ అనేది ఎవరికి సంబంధించింది? పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ కదా. బ్రైబ్ అనేది ప్రైవేట్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఉంటుందా? బ్రైబ్ అనేది నాట్ అప్లికబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు జాబ్ రావాలని చెప్పేసి లేదా మీ కజిన్కి ఏదైనా జాబ్ రావాలని చెప్పేసి మీరు ఒక మైక్రోసాఫ్ట్లో ఒక టీమ్ లీడర్కి ఒక 20 లక్షలు లంచం ఇచ్చారనుకోండి, ఏసీబీ వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకుంటారా? వై? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. ఇందులో ఈ ఎంపీ ఒక ఎంపీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఆర్గ్యూ చేశాడు, ఏంది ఎంపీ అంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎక్కడ, నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ హోల్డర్ కాదు కదా, అసలు నాకు బ్రైబ్ ఎట్లా అప్లికేబుల్ అవుతుందని చెప్పేసి. ఈ కేసులోనే సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఎంపీస్ విల్ ఫాల్ అండర్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. ఎంపీస్ అనేవాళ్ళు పబ్లిక్ సర్వెంట్ డెఫినేషన్లోకి వస్తారు. కాబట్టి ఇఫ్ దే టేక్ మనీ ఫర్ ఎనీ లైక్ అనెథికల్ థింగ్ దెన్ ఆబ్వియస్లీ దే కమ్స్ అండర్ ద కరప్షన్. ఇది పాయింట్ ఈ రెండు జడ్జిమెంట్స్. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ క్లారిఫైయింగ్ యూ, ఇన్ పివి నరసింహారావు కేస్ సుప్రీం కోర్ట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ 2 things. Number 1, MPs who took the bribe, even though they took the bribe, they were protected by the parliamentary privilege. And MPs also comes under the definition of public servant. Out of these 2 definitions, the first definition, that is MPs will be protected by parliamentary privileges even though they take the bribe, that is recently reversed in 2024. 7-judge bench, it reversed the judgment given in 1998 in the case of CBA versus state. Are we clear about this? Okay, first write down this case study. Straight away doubt, ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ నుంచి ఉండదు. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ నుంచి ఇమ్యూనిటీ ఉన్నట్టు మీనింగ్ ఏంది? ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ పిలిచి విచారించవచ్చు. ఎప్పుడు విచారించవచ్చు? వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు. అసలు నలుగురు తప్పు చేయలేదన్నట్టే కదా, ఎందుకంటే వాళ్ళ యాక్టివిటీ దేనికి సంబంధించింది? పార్లమెంట్లో ఓటింగ్కి సంబంధించింది. అర్థమైందా? ఇక ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక స్పెషల్ రైట్ ఉందనుకోండి, ఏమని క్లాస్కి వచ్చే క్రమంలో ఓకే మీరు ఎలా వచ్చారు అనేది కోర్టులో క్వశ్చన్ చేయడానికి వీల్లేదు అని ఒక రూల్ ఉందనుకోండి. క్లాస్కి వచ్చే టైంలో మీరు ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ చేసి క్లాస్కి వచ్చారనుకోండి, అప్పుడు మిమ్మల్ని కోర్టులో క్వశ్చన్ చేయవచ్చా? లేదు, ఎందుకంటే నేను వచ్చింది క్లాస్ కోసమే కదా అని చెప్పేసి. అవి క్లియర్. అంటే హైపోథెటికల్లీ డోంట్ కమిట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఏం డిస్కస్ చేశారు? హిస్టరీ, ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఏం డిస్కస్ చేశారు? పాలిటీ, సొసైటీ, ఎకానమీ, జోగ్రఫీ నిన్న డిస్కస్ చేశారా? జార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా జేఎంఎం ఎగ్జామ్లో రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా. సిబిఐ వర్సెస్ స్టేట్ అని రాస్తే సరిపోతుంది, వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు ఎవాల్యుయేషన్స్. ఓకే, టేక్ ద హెడింగ్ ఇండివిజువల్ ప్రివిలేజెస్. Individual privileges. First point, MPs will enjoy freedom of speech. MPs will enjoy freedom of speech in the parliament. Freedom of speech in the parliament. MPs will enjoy freedom of speech in the parliament.
Next point. MPs enjoys freedom of vote, which is subjected to party whip, party whip. Next point. MPs voting preferences cannot be questioned in the court. Cannot be questioned in the courts. Next point. When Parliament is in session, MPs are exempted from jury services. MPs are exempted from jury services. Note: this provision is not applicable to investigative agencies. This provision is not applicable to investigative agencies. Next point. MPs enjoys right to freedom from arrest. Right to freedom from arrest before and after. Right to freedom from arrest before and after 40 days, 40 days of parliament sessions. 40 days of parliament sessions. Full stop, continue. This privilege is applicable. Only to civil cases. This privilege is applicable only to civil cases, not to criminal cases. Take the heading. Supreme Court observations. First point. On 4th March 2024, Supreme Court observed that legislators in brackets MPs and MLAs అంటే ఎమ్మెల్యేస్ అని ఎందుకు చెప్పానంటే అన్ని స్టేట్లో ఎమ్మెల్యేస్ ఉండరు కాబట్టి, ఏ స్టేట్లో అయితే ఎమ్మెల్సీస్ ఉండరు కాబట్టి, ఏ స్టేట్లో ఎమ్మెల్సీస్ ఉంటారో ఎమ్మెల్సీస్ కూడా ఇది అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, బ్రాకెట్ క్లోజ్. డోంట్ ఎంజాయ్ ఇమ్యూనిటీ. లెజిస్లేటర్స్ డోంట్ ఎంజాయ్ ఇమ్యూనిటీ ఫ్రమ్ క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ for bribery charges in connection with their speech and voting made in the parliament and state legislatures. Parliament and state legislatures. Next point. In this judgment,
Supreme Court overruled Supreme Court overruled Supreme Court overruled its own judgment of quotations CBA versus state. CBA versus state. CBA versus state. Next point. In CBA versus state, in CBA versus state, in brackets 1998, in CBA versus state, Supreme Court observed that MPs falls under the definition of MPs falls under the definition of public servants. MPs falls under the definition of public servants. Under the definition of public servants. Okay. So that's it. So this is about individual privileges. Okay. So go through it once. If you have any doubts, ask me. Individual privileges.